Kāti kia ora tātou. Tuatahi rā e Caleb, nau te rawhata ki te rangi, nau anō tātou i whakatau mai ki tēnei wāhi o pōneke, a tēnā rawa atu koe. Kura, ki tēnei au i a koe i mua rā, te ati awa ki te whangarui ātara tēnā koutou. Koutou katoa, kua haere mai ki tēnei o ngā huihuinga tēnā tātou. Taku tuahine, Karen, ka hungunu, ka moia rongo mai wahine, ka puta, ka rongo mai pāpā, ka moia tūhaurangi, ka hungunu leading out kaupapa tarai, tēnā koe. Tēnā tāua. Tēnā tāua. Anei taku kaupapa kōrero, the whakatauki kei noho wawata noa kia eke. Yeah. Ko tēnei te kara, te haki o tō mātou nei marae. This is the flag of our marae. Ko te whanganui ātara, te maunga, hara ko tēnei te whanganui ātara, hoeno. Ko wai ngongoro te awa, ko wai mārama te marae, ko taupunga te whare, ko Ngāti Kurukuru te hapu, ko Ngāti Kaungunu te iwi, ko Tāki Tumitu Waka. And that kōrero is kind of captured in that haki there. The fōwhetu talks about the whotohunga that got off the Tāki Tumu Waka at home, and they set up a whare wānanga, and they set up a whare maere. The waka, Tāki Tumu Waka, our whare is called taupunga, te punga o te wakatapu o Tāki Tumu, I hoia mai tawhiti nui, tawhiti roi, tawhiti pāmama. The triangle, e kōrero nei mō ngā maunga, kei te kāinga. Whanganui ātara tētahi, so Tara was the son of Whātonga. I whānau mai ai te matawa Māui, and I te haere pēnei mai ki te whanganui ātara, but he had a pāra at home, right behind our marae, and that's our maunga. It's not really a maunga, it's just a kind of a hiwi, but e maunga kia mātou. E maunga teitei. Ko te manawa me ngā roimata, e kōrero nei mo ngā mate, e kōrero nei mo te utu, i te wai o tātou re tupuna, ngā rātou te utu, te whawhai, te maringi i te roimata me te toto, kia whawhai tia o te whenua te take, no reira, it kind of depicts the struggle, the sacrifice, but also the sweat and tears needed to fulfill that vision or that aspiration. And so, koera te horopaki, I guess that's the context in which I want to share some thoughts about leadership and about governance. But if I take it from our whakatauki, I'll talk more about that whakatauki as we go through the presentation. Oh boy. My wife loves this slide. E kōrero nei mō tōku tai tuara. And so each of these mātāpono that are listed in this slide here, I'm going to talk about in a bit more depth. But ko te mea tuatahi, me whai tai tuara mō hau. Te wā, ka tū koe hei kai kāwana, hei hea mana mo tō iwi, a hātu rānei, me kimi koe I tō tai tuara. Ko taku hoaranga tira tērā. Mōku nei. But he nui ngā whakatauki, ka tae tātou. There's lots of proverbs that we can talk about. They talk about that. Ko te Amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ne? Talks about te tāwairua that lead us out in our mahi, ka whai mai ko ngā hāpai o. Hei para I te huarahi. But some of you might have been up at Herewini's investiture up at Ruatoria. Herewini Te Koha got up when he gave his kōrero and he said, you can tell how much our people are behind their leaders by the how many knives are in their tuara. And kei te tika tērā. Leadership, he mahi māma.
Yeah? Can be heavy, can be taumaha, can be challenging, very challenging at times. And so, me whai tai tuara, hei oranga mōhau, o tira mō tō iwi, ne? Katahi. Me whai whakapapa, me whai reo, me whai tikanga, me whai pūkenga, me whai whiako, me whai whakaro, me whai anamata. So I'll get on to the next one. Me whai whakapapa tātou, ne? And I think this relates to the first one. Hei tai tūra māu. Anei oku tupuna. Ko tiaki tai rāua ko harawira mahi kai te tātere. He tuakana taina. Tiaki tai te tuakana, harawira te taina. In terms of our hitori, ko rāua tahi ngā tino rangatira o te kāinga. But if I look at tiaki tai, he tangata kaki māro, he tangata ka tino ki tāna I pai ai, he just stuck to his guns. He was around before the muskets, so and when the muskets came into Aotearoa, and tai mai wetahi o ngā iwi, te tuku I o tātere whenua, o koia tērā, he was there to protect Ngāti Kahungunu, and a long list of battles he was involved in. And his younger brother was there too. Harawira was there, but eventually Harawira wa huri hei karaiti ana, and Harawira would sign the Treaty of Waitangi for Ngāti Kahungunu, one of the signatories. So for me, when I think about my whakapapa, I think, wetahi wā, he kakari, wetahi wā, he negotiation. And for me, I know all about my tupuna, and me pēhea rā koutou, mōhio nei ki ngā kōrero a kui mā koroma. I think that's really important, especially get into leadership. I draw on stories of my ancestors, our ancestors, a lot in our mahi. And this isn't just for Māori. Mena he Pākehā koe, ranga haua tō whakapapa. What are the stories, what are the feats, what are the achievements of your ancestors? Because that's going to help you on your leadership journey. It certainly helped myself. And so, me whai whakapapa tātou. Me whai reo tātou. Kei te kōrero tātou mo te Māori governance, ne? Our whakatauki, kei noho wawata noa, kia eke, was coined by Tā Timoti Karetu. And we had a hui back in 2001, and ko te kaupapa, it was about our reo. Ngāti Kahungunu were one of the early colonised rohe in Aotearoa, ko tatangaro nei tō tātou reo Māori, me te whenua. And so we had to plan and talk and strategise around how we could reclaim our language, because that was so important to us as Waimarama people and as Ngāti Kahungunu. And so Tā Timoti, he coined the whakatauki, don't let it remain a dream, go forward, mahia te mahi. Yeah? And so that sits on our flag, and it is the whakatauki that comes off the top of our tongue when we talk about our language. We've been on a journey. The first kura reo was held at Waimarama in 1989. And so we're 34 years into that kaupapa. 2001, that's our strategy, that whakatauki. And so we're nearly at the 25-year mark for the strategy. But I think it's important that we bring all of us to the board table. Our reo, our tikanga, our whakapapa, ne? I've been on boards where I've been the only Māori. And so when I bring that side of me, Tapuwae. These Pākehās love it. They love it. Yeah. But, he hei te mea
Matatau tō reo, I tēnei wā. But I think we just need to be on that journey, ahoma. We need to be on that journey. You know, there's a saying on my marae that tātere and myself, they've never seen us with a titau. Ever. And ko tika tērā. I never seen tātere with a titau. We had a hui on the weekend. No titau. But, you know, we thrust into leadership at a young age. You know, we didn't have the luxury to start at the back and move to the front. Ana just thrust into the front. Okay, e tamama, haere, mahi te mahi, and we'll be right behind you with those knives. But you know, kei te mura tonu o te ahi. Wetahi o ngā whānau kei te mahi ngā ahi o muri rā, ka pai. Wetahi o mātou kei mua, e mahi ana I tērā taha. But me whai reo tātou, get on that te reo Māori journey, tō tātou reo rangatira, matahia pō ka meha. Ne? Kōrero tia. Whakamātautau hia tō tātou reo Māori. Ka pai. We whai tikanga tātou. Tā reo cannot move without tikanga. We were at a hui on Saturday, Friday. Tā Timoti, kora tana kōrero. We haere ngā taha e rua, ne? Can't just have reo without tikanga. So you see that sometimes, reo without tikanga. So tikanga is a really important thing. And get on that journey. E tino whakatauki tēnei, ngā te whare huia, ko te whakaiti, te whakaronui. Ko te nākau mahaki, hu Māori e, kāri tū atu. You know, humility, and my wife is good for keeping my waiwai hei te tūpūmau ki te whenua. Yeah? But it's important. Pride comes before the takanui, eh? And so we have to maintain that humility. Even though e tahi wā, kei te tūkoe mua, te marea pēnei tēnei. But me whakaiti tō nākau ki ngā mahi. Mō tātou katoa ngā hua ka puta, ne? Nō reira ai. Tikanga, reo, kia kaha tātou nei whai, i e rā mātāpono heka. Got 5 minutes. Me whai pukenga, anei, and I won't go too much into this, but you know where to look for pukenga. There's the IOD. For me, my pukenga started at home on the marae, but then branched out. I stood for the Havelock North Council back in 2015. Just after the Havelock North water crisis. Yeah? I'm all blue because blue was the colour back then. Kāwanatanga was hone ki, rātou mā. And if you've been to Havelock North, āhua rite ki te Beverly Hills. Nō reira ko taku mahi, he whakatōtō mai, I e rā hunga, ke tuku pōti mai ki ahau. Yeah? And so, and the good thing was, I gained a lot of experience. I was there for 2 terms in the district council, got some training, got some, you know, on different boards, talking to our mayor, and mihi ana ki a Tory, I tana mahi whakahaere nei a pōneke, because it's a big mahi. Council's got a big mahi, big responsibility. Me whai whakaaro tātou, ne? As an iwi chair, I've got an opinion on everything. Nā mea katoa, ne? And, you know, this is just a couple of things that come off the Google. But me whai whakaaro tātou, if you're sitting on a board, me whaka putaina o whakaaro ki taua kaupapara. Kau e no hongu, ne? And oh, we have so many kaupapa as iwi Māori that we have to deal to.
We have to mahitahi, tātou katoa, hei pāinga mo te iwi whānui. Nō reira, me whai whakaro tātou, kau e noho puka noa. You should have an opinion on everything that's going on with regard to Māori. Me whai ana mata, anei te pō kaitara, Ngāti Kahungunu, ko āhua whai nei te panikeretanga, hoena ko te pō kaitara is Ngāti Kahungunu succession plan for our paipai and for our paikaranga. This was a cohort, te rangapū tuarua. They graduated about a month ago. Atāhua o tātou rangata. We had the next rangapū this weekend gone. Well, rangapū tuatoru, another 35 rangatahi. They're all under 30. No one comes in if you're ko pake ke ake. Me rangatahi tonu koe. But that's our apopo, koira te anamata. And wetai wene, he roia, accountant, he nui ngā tūranga teitei kia rātou. So it's our kind of our push. But ko te wero nui, pe he tata nei whakatō mai ki te kāinga, ne? Wetai o rātou, noho nei ki Pōneke, tāmaki, in the big city. So we've got a big challenge, whānau, to get our people home. Hei whakakapi aku kōrero. Koe ko tēnei. Tēnei tau nei tū mai te hui taumata, te hui o te kingi, ki roto o tūranga waiwai, ka whai mai ko rātana, ko waitangi, ana ko tēnei i o māhu. Ne? I hui ai, ngā iwi o te motu. Mo te aha, o te kotahitanga o tātou te iwi Māori. And I heard Karen, I heard someone was talking about, or might have been you, Callum, talking about the challenges that we have with this kāwanatanga. Ia te wiki, there's something going on, something being pulled, budgets being cut, bills being, rāweke rāno. So we need to come together, and koera pēr taku kōrero ki a koutou. How do we stand united? We're looking for, kāwanatanga, noho kāwana hei whakahaere ngā kaupapa. But we can't do that individually. We can't do that as iwi individually. And we need to come together, because together we're stronger, e homa. Together we're stronger. And koera taku kupuaki aki nei kia tātou, kia kaha tātou, te whakakotahi a tātou anō. Ko pau te wā kia hau, heka, ko tere rawa ati tērā. But kotahitanga's where it's at. And I look forward to working with all of our iwi. Got iwi chairs this week. We've got the iwi taumata ki Ngaitahu, kei te whai mai, hei hāpai, hei ngā kaupapa, mō tātou te take. Nō reira, huri noa, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.